Okay, so a rumor I keep hearing in various circles due to this whole astral thing is that due to the fact that I don't make receipts for my dark work, that I'd be the richest man in Finland, which makes me laugh quite a lot. I'm not. I do know, however, that the richest man in the history of Finland had the same surname as me. He was Lawrence Gross, which makes me laugh. But keep in mind, what you see is show magic. I mean, if I were to completely cash out my things, if I get supremely lucky, and this kind of luck doesn't happen once in a lifetime, it happens more rarely, I could be in the range of a couple of 100 million. That would be good. But reality is, I'm not a billionaire. I'm also not a trillionaire. I am, however, a prime number-er. That is, I have researched my own prime number. I have this thing. That is my prime number. So, long story short, I find it very curious and funny that people think if even if it's in the astral, even if it's truly the spirits of chaos and randomness themselves which have this belief, it is funny to me. I am not, nor have I been in this lifetime the richest man in Finland. The reality is that I know a lot of people. I have a lot of connections, and I have this weird ability to look at whatever you have and figure out something to make it work better. Almost like an orc. So I get a fair bit of technical transfers where somebody has like a top of the line rocket engine and they ask me to work at it to improve it somehow, and I don't personally do it, but because I know people from the other end that are very good rocket scientists and are poor as shit. So I take the props that they give me, I show them to the poor, ask if there's anything they can do to make it work better, give them a percentage, then return the product, and then go about my way. It's not always like that. In many cases, I do the research myself. But reality is that if you have a network of connections that allows you to take something from one end of society to another, then you will be rich. I know that if I discharge my energy, I can make between 5 kilotons and 5 gigawatts of energy rather comfortably, but that is not anywhere near something that, for example, Elon Musk could do. Even one of his rockets probably has more than 5 gigawatts of energy. Bah! But there are some things which I consider funny. I'm gonna be putting the threat map on the other side because I need this in the corner here to show when I get blocked from YouTube again. And I'm, based on my discussions, because this is gonna be coming up to politics,
Based on my discussions, I'm fairly sure that I won't join Ukraine outright. We have decided to make trade embargoes and trade treaties and stuff like that we usually don't do, but outright joining them in this war is was actually being debated, and we ruled against it. It was pretty close actually, but we have decided not to join this war, at least not at this juncture. Our standing philosophy continues to be to send weapons to the David in the case of David and Goliath. And I continue to think that we should have sent weapons to Iraq during the Gulf War. We should have sent weapons to the Taliban during the Afghanistan war, barring the fact that they were actually not in UN's good graces. I know a lot of people will hate me for championing the UN, but it happens to be the organization that has the most people in it. That or the OSCE, but even they aren't that big. Catholic Church is at 2.7 billion. If I didn't champion the United Nations, I would probably champion the Grey civilization, which has 12 billion. Catholics are okay. They're at 2.7 billion, so they're India and China put together. But they're Catholics, and I have a rather dim history with Catholics. But they aren't the worst religion to have, I will say that much. But I am more in favor of local religions. I believe in the Indian, and I don't mean Native American, I mean Indian subcontinent. That makes me think all Indians live in a yellow submarine, Indian subcontinent. Anyway, the dot kind of Indians, their religion I like. Not the specifics of it, but the fact that they, at the starting point of their religion, realize that every tribe has its own god. That's something I truly like. That their functions are similar in that the function of a father is common throughout civilization. Their history and what they specifically did might be different, but their overall similarity is pretty high, which is why every village has their own deities, and then some from the unified deity, which don't fit their local traditions in the form of one individual person who can be said to be the avatar of that deity. I like that religion. And this is probably gonna get me banned. Why is my channel bar empty? It's up to you. Not the guy running Russia. Just have some ideas. Just have some interests there. But it's up to you. You're the president. If you really think they're about to invade you and you're acting preemptively, go for it. But rest assured that the rest of the world will support them. That's the problem with preemptive attacks, as the case in America showed. When you don't wait for the preemptive attack, in that you don't preemptively attack them, when they do actually come for you, everybody will help you. But no matter how good your argument is that preemptive action is required, it's always still preemptive. And that's a problem. But it's up to you, it's your country. I will say the same thing I've said many times. I hope everybody has their reincarnations planned out, because this has a very high probability. According to my simulators, 95% chance of ending in global thermonuclear war. So I hope all of you have your reincarnations settled out.
the same simulator that in 2011, a version that I played came out in 2011, predicted a limited land conflict between Poland, Belarus, Ukraine, Russia, and consistently predicted that while it might become a larger conflict, there is a very high probability that it will be some form of limited war. Same simulator, and that was the only simulator to date that I've seen predict the Ukraine crisis before 2014. Every single time that I played it, Masters of the World 2011 edition, it said war between Ukraine, Russia, Poland, and Belarus. Every single time. And this new version that came out in 2011 predicts a 95% chance of global nuclear war by 2035. It is saying the standard stuff. The New Age people in 95 to 2000 predicted that there will be some form of Illuminati-like war. Which is why this game back in its day was a huge thing. Back in its day. Even the friggin' soundtrack is 4 hours long. Detailed in detail how the Illuminati act and how their war is going to go and how they're going to start by striking the Statue of Liberty. First mission, in fact, is in Statue of Liberty's ruins. You start as a hardline government guy and can actually end the campaign supporting the government, but it's kind of geared towards you picking one of the opposite groups. It's technically possible to complete it working for the government, and that's kind of one of the reasons why it was liked. Because you can literally pick your moral side. This was way before games like that were very common. Now with the BioWare 6 pie of truth that they use in all their games is basically making moral choices so easy, people are becoming more obviously moral choicy. Let's just leave it at that. Without a resurgence of respect that can most often be seen in societies interacting post-war, I see it as unlikely that we'll truly respect each other. And without respect from the East for the West and from the West for the East, there can be no peace. That's my hard answer to it. So if you realize that this war is perhaps best described as the war of respect, you can see that anytime you could have given your opponent the rest of respect without giving up anything physical, when you made the choice not to do it, most likely cost lives. You don't have to like or agree or not resist somebody you respect. It is completely different. I have a great deal of respect for Iran, but I'm not going to start talking human rights with them. I have learned of almost all of you at least a few things, which is very good. Sorry, are very good. Which of you leads in what? It has taught me much.
to know that reality is that almost every single one of you leads the world in something. Iran was, to speak of them again, I believe either the first or amongst the first countries to recognize a third gender in passports. That is an insane leap forward. Japan leads in the rights of youth in many cases. USA is obviously USA, you don't need to ask where they lead the world in. Russia, despite being a collapsed empire, maintains the largest nuclear arsenal, which is very respectable. Means that the Western nations haven't really, after the collapse of the Soviet Union, started building massive arsenals for no particular reason. Because Russia couldn't maintain the build rate, but they can maintain those that they already have and keep them up to date. Which means that they cannot catch up to the US if the US starts building like 100,000 nukes. But the fact that the US has not chosen to do so, and in fact chooses very determinedly to stay under Russia's nuclear umbrella in that they are smaller, means that when there is the question of true alienhood, they will first resort to Russia. Which means that if you look at like the top end research on how to deflect the asteroid hitting our planet or something like that, a couple of the researchers have very Russian names because they know Big Boom Boom. They know Big Boom Boom. Vietnam's got the jungle and Finland's got the forest. You know, we all got something. Forest in winter. We all have something we're better at than everybody else. And even if others chose to start competing with us, we'd still most likely win, which is goes to prove why there are nations. It goes to answer that question, which is why I don't like nations unifying to form new nations. I like alliances between nations which act in a way like nations but are possible to vote out of while retaining all the old infrastructure. That's why I like the Confederacy and dislike the Union. But since the Union has started to, in many ways, transform into a confederacy in that the concept of states' independence is not an absolute anathema to them, then it is good. If theoretically like 70% of the population of California, for example, voted for independence and maintained that desire for several decades, I believe they would be given independence in the modern world. But no state in the US wants to leave, which is also a testament to their strength. But if they chose to go, it would probably be allowed. I don't see such a future happening, though. The Chinese immigrants moving to California and the Mexicans moving to California aren't moving there to make California a part of China or Mexico. They're moving to go across the border to the free land. And that, in my opinion, is likely to continue. I also believe that China will receive a larger share of the economic pie than they normally do or previously did. It won't last as long as they believe, but it will last. India will usurp them relatively quickly, but it won't happen overnight. And barring some kind of weird union of Western states, China will make dominance. They will be by far the strongest, but their ability to project power will be rather limited. They cannot, for example, land in California under military conditions because there's no base or island close that they could use. While the US will theoretically, through Japan and the UK, be able to land on either coast of the Eurasian continent. There are certain things which will remain in the power balance and certain things which will not. The US will very, very, very shortly, in a matter of days to months, perhaps, I hate to say actual dates, but let's say those, realize that there are actually
producers in the world economy which do not seek to put their best goods in the American market. It used to be the case where at any time if you got the best possible goods, you'd put them in the American market, especially if you could produce them in something resembling bulk. They'll see as China's power raises and there's wanes that some products here and there will be shoddy. And by shoddy, I mean actually shoddy. They will be getting the banana grade while India and China get the top of the line. That will be because for you, it will be the 10th smartphone that you get. For India, it will be this particular village's library. So the importance of the good will be so dramatically different that you will get for your price range other shite, which will compel you to move some of the industry from foreign back to domestic. Not much, because German cars will still be German cars, Taiwanese smartphones will still be Taiwanese smartphones, but some goods here and there will be noticeably poor in quality, which will encourage you to put some of your industry back in the domestic land, which is very good. You don't need all of it, but you do need some of it. I would say count what you would need in an emergency, add 10 to 20%, and keep that much production domestic. Like in the Hearts of Iron model, I can put my entire field army to exercise at the same time, which is not realistic to compare it to like real world situations. Your entire army is not going to be moving at the same time. You're going to have a reserve, and you're going to have supply, and you're going to have the front, and so on and so forth. But I can put everybody that is in any form of mobilization to exercise at the same time. And if I consume about 2% of my national oil reserve and my entire production in terms of what is usually put in the reserve, I can last for about 100 days, which means that I can move about one third of my army at 100% instead of training activity level for the same amount of time. So that gives me some amount of window because I cannot maintain the amount of armored, motorized, and mechanized units for 100 days in a kind of field war that would require that kind of energy exercise. So I'm not energy independent. But looking at predicted consumption in the situation of war, while we do not have the ability to completely renew our reserve of machines at every time, while we have a theoretical capacity to maintain our oil production, we're looking at roughly 100 days until our production is essentially done. We have such a massive stockpile of infantry weapons, and most of our army is so heavily motorized and mechanized and armored that as the components of our army start to dwindle in both actual field units and reserve, we can start to modify our army from a motorized and mechanized base to an infantry base because we have such a supply of infantry weapons. Because infantry weapons seem to be, even with a very low amount of production, rather plentiful, and they are upgraded every few years instead of tanks, which usually take many years to push out a good new model. So during peacetime, we have the top of the line models, the few generations behind them, which are most often used. And the top of the line is usually for special forces and officers and such like that. And then like 10 generations of stuff that has no practical use but is very easy to store, which is like bolt action rifles, for example. We have like
way more than we need. So we're keeping them because our production will eventually, in a case of war for military goods, even with mobilization, most likely go down, or or at least be unable to maintain our field army with the losses that they receive. But with the surplus of rifles, we can go from very motorized, mechanized, and very heavy units to eventually more infantry units, which will slightly degrade our military strength while at the same time having a slightly increasing manpower loss, but they will both be manageable because for a population our size, manpower losses in war when you start with a professional light conscription army are not to be worried about much. Because we have the industry to maintain 1.25 million mechanized, motorized, armored, and one brigade of infantry per 5 brigades of army or whatever for each unit. And we have a population before we start to seriously impact industry when we can mobilize around 5 million. But there is absolutely no way that we can keep the 5 million with our current industry, which is lacking in actual arms. So we are keeping a very light mobilization because it doesn't affect our industry to keep building weapons efficiently for our military. But if we actually have to use those weapons, we'll go with a slightly higher mobilization rate, compress our production into the few categories which are efficient towards our enemy, and then start moving to an infantry plus that particular brigade form, which is efficient against the army of our enemy. It's a complex plan, but it works relatively well. And in actual cases of mobilization, which would be what we assume during war, there would be a for every roughly 4 or 5 divisions of infantry, mechanized, motorized, or armored, there would be around 5 to 7 divisions of militia, which act as a screen. They are not meant to engage the enemy head on, but they are meant if there is, for example, a breakthrough of a single armored division, which happened many times during the war to devastating effects last time. This militia is designed to tie down that armored spearhead so much that the infantry can pull the better positions. Then once those positions are achieved, the militia is supposed to break from combat and resume screening operations. It's also designed so that they cannot land behind your units or do paradrops in any meaningful amount. It's worked thus far from what I can tell. It has, as I predicted, the aspect of being inferior at border engagements, but once the enemy is drawn into the territory of the country, devastatingly efficient. But at the border, it is insufficient. That much I had determined about it. It is designed for a very peculiar or particular type of defense in depth. The militia ties down the enemy while the friendly forces can concentrate their firepower on limited counteroffensives and strategic points, maintaining strategic mobility and denying the enemy key resources when it is deemed sufficient to commit that unit. But due to the fact that the enemy spends around half or a little bit more of their time engaging militia, when you do actually put your mechanized and armored units together, they are far more efficient than you would expect. The enemy has gotten used to one way of fighting and gets suddenly attacked by like 500 Tiger Force, for example, in World War II terms. That's what it's aimed for. It is aimed to facilitate population evacuation.
because the militia army is large enough to compel the professional army to primarily secure civilians. It won't work consistently, but it will work when necessary. Meaning that you can see in the pose of the civilians leaders, they will be doing much to negotiate things like safe passage of civilians from combat zones, etc. Because much of their striking power during the time of conflict actually depends on them being able to help the civilians in some fashion, because the civilians are the bulk of the army. Militia training is about 6 weeks, I think. I imagine that you can take somebody who knows how to fire a gun, build a shelter, etc., and evaluate whether or not they actually do need training in a matter of days. And then there will probably be a group where you can clearly see that they have all trained in some fields already, and training them further in that field is counterproductive. And then there is the people who have never shot a gun and never ran 10 miles with a backpack in their life, and that's going to take some time. But the people who have some training here and there, evaluating them for what extra training they happen to need, and putting those into large groups, and then training categories, and then putting them to the front is doable much more quicker than people expect. That's one of the things I'm putting for here. The most recent thing I heard was that the US was saying to Poland that if you ship all your old Soviet era fighters to Ukraine, we will ship you the same amount of old F-16s. So you'll still get a better plane. And it won't be straight from the factory, because the ship is rarely getting built anymore. But it won't be the guy who flew in Afghanistan and Iraq and got shot at for 20 years. It will be good. And if Poland and US can actually negotiate that, I expect there to be a great deal of old Soviet hardware in the East that could conceivably move under similar circumstances. And Ukraine is currently getting about a brigade a day. So keep that in mind. I've been keeping an eye on the gifts the Western countries are giving, and it's about a brigade a day. Yesterday was 5,000 bulletproof vests, 2,000 helmets, and 5,000 anti-armored missiles. That's about a brigade. A brigade is about 1,000 to 3,000 guys. So if you take 2,000 of those vests and give them to people in exchange for arms, and you give 1,000 anti-tank missiles, which is a very heavy anti-tank infantry load, to the 2,000-3,000 guys that you're recruiting, you'll now have anywhere between 500 to 2,000, some amount of advanced weapons. There will be pistols, there will be rifles, whatever. Some soldiers who belong to the militia will literally trade for better gear. That's why militia works in a defensive environment. When the local population actually knows and supports your militia, their arming will not be as difficult as you imagine. Everybody will have either what they need for themselves, in the case of having one rifle, for example. But usually if you have a single rifle, you have at least a couple of weapons. And in those cases, you can trade the surplus weapons for some equipment that you need. It is like an RPG in that effect. And if it happens in friendly terrain, your striking power is pretty good. If it happens in hostile territory, militia is bound to die, because so much of their general
equipment comes from the civilian population's donations to them because they are the civilian population. And invading a country that has a strong militia element combined with a reasonably open gun policy in private ownership will result in interesting things. There is a lot of talk in liberal but not libertarian groups of why do we need, for example, the right to buy assault rifles in civilian societies. And this particular war completely confirms the need for the right to buy assault weapons in civilian societies. This war is the best example of why I have ever seen. Sanon saman ääneen, mitä me tässä Jenkkien kanssa juteltiin, kun tää lakas tää, niin näki, että me juteltiin niiden kanssa. Niin jenkkilänä en puuttuisi tohon Ukrainan sotaan sotilaallisesti, koska Venäjä ei puuttunut Irakin sotaan sotilaallisesti, vaan silloin kun Yhdysvallat tunki perseensä sinne Irakin ja Afganistanin quagmireen, josta me kaikki vähän nähtiin, että se päättyy tällainen huonosti. Niin Kiina ja Venäjä ei tehnyt mitään muuta kuin kasvattanut taloutta. Niin mun neuvo on, että nyt kun tää sota lähtee käyntiin, niin keskittykää siihen talouteenne. Et teidän pitää, jos lännen pitää yrittää jollain keinolla tää voittaa, niin voittaa Kiina taloudessa, niin keskittykää siihen. Ja sit mä sanon siihen sen lisäykseen, mitä nyt ihmiset pyysivät, mä sanon, ja mikä on ihan hyväkin pointti, mikä on se, että jatkakaa ehdottomasti miten te olette Puolaan suhtautunut näillä asekaupoilla. Ilmoitatte, että jos te lähetätte aseita Ukrainaan, niin me myydään teille hillittömällä alennuksella niin läntisiä aseita siihen tilalle. Ja sitten todella ette laita mitään 30, vaan puhutaan jostain 6-70% alennuksesta, eli käytännössä sillä, että lähetätte niinku persennetolla. Se on niinku oikeastaan ainoa, mitä mä tekisin. Mutta muissa asioissa keskittykää talouteen. Koska se Natolle persennetolla myyminen tällä hetkellä korvautuu kyllä sillä, että ne ostaa niitä siviilitavaroita. Keskittykää siihen, että teillä on jonkinmoinen yhteiskunnallinen sauma voittaa toi talouden nousu Kiinalla. Aseilla se, te ette sitä tee. Se ei onnistu. Koska siitä käy niin, että Intia pelaa teidän kaverina niin pitkään, että se on todella teitä isompi ja sit se yhtäkkiä kippaa sen pelin. Se tulee sieltä semmoisella pienellä käyräpuukolla parhaaksi kaveriksi nyt jossain vaiheessa lyö. Kyllä mä tiedän, miten nämä toimii nämä arkkityypit silloin, kun niitä suututtaa. Se on ihan hyvä tietää. Samaa sukupuuta, mutta ei ole sama henkilö. On siinä sitä samanlaisuutta ja tämä siitä. Siis mun mielestä. Mä oonkin niin alieni kyllä, että mun mielestä. Mun mielestä tämän planeetan fundamentaalinen ongelma on se, että täällä on liian painava ja täällä on liikaa elämää. Ja jos se on se ongelma, niin sit sieltä kannattaa itse mennä pois eikä alkaa vähentää sitä elämänmäärää. Niin sen takia mä haluan sinne maksaa. Se voi olla, että se on ihan perseestä, se mestaa sen taju heti, kun se pääsee, mutta mä haluaisin silti.
nyt me tuolla Madagaskarilla ollaan tehty toi melkein kaikki tosta jalkatyöstä siihen, että meillä on se avaruusohjelma valmis. Sitten kun me saatiin se syntyvyys nousee, laskee ja sitten kuolleisuus laskee samaan aikaan, niin sinne tuli ennen kuin se syntyvyys laski niin kuin nopeasti sinne läntiselle tasolle, niin se sukupolvi, jolla oli vielä niin kuin 5-7 lasta jokaisella. Sitten se niiden jälkeen ne lähti tekemään sitä niin kuin 2 lasta, mutta siinä tuli semmoinen piikki, niin sitten kun se 5-7 sukupolvi vaihtui 18-vuotiaaksi, siinä tuli aikamoinen kulutuspiikki, johon teollisuus ei oikein pystynyt vastaamaan, niin se tuli sisään se nolli. Se johtui siitä, että siinä ei pystynyt ostamaan sähköä riittävästi. Meillä oli yksi maa, joka oli periaatteessa sen pelin mukaan meidän naapuri siinä Madagaskarin rannikolla, ja se oli joku tyyli Botswana, jolla oli niin vähän sähkötuotantoa, että se ei pystynyt auttamaan. Jos siitä olisi pystynyt niin pelin termistöllä vetää kaapeli vaikka jonnekin Etelä-Afrikan sähköverkkoon, niin ne ei olisi edes huomannut sitä, ja meidän koko peli olisi pelastunut. Se olisi ollut ihan täydellinen, mutta siinä pelissä ei ollut sellaista vaihtoehtoa, niin me ollaan nyt törmätty ehkä 1/2 sellaisia bugeja, että on joutunut hylkäämään jonkun alan, ja nyt se tuli vihdoinkin sisään, mutta joku 15 vuotta me pystyttiin simuloimaan tuon markkinoiden parhaimmalta tätä meidän vaihtoehtoa. Ei tullut ydinsotaa, mutta se malli sanoo, että siinä olisi 95% sauma. Mä katon sitä sillä että katon sitä vähän sillä että jaa, ohjeet sanoo, mutta sitten kun sitä pelaa itse, niin ei se kuitenkaan tule. Toi Ukrainan tilanne oli semmoinen, että sille ei voinut mitään, vaikka se näki tulevan sieltä. Sitten kun se tuli ja käänsi sen pelin, niin se vaan käänsi sen pelin. Huomasi silloin, kun se Crimea otettiin, että vanhojen soundtrackien YouTubessa niin tekstit muuttu venäjäksi. Ne kuvatekstit. Siitä se huomasi, että se meni sillä että ne osui sinne verkkoon. Se johtui siitä, että sinne oli kanavoitu semmoisia toiveita, että sit kun ne toteuttaa ne, niin se kääntyy sillä että se ei niin kuin, tunnukaan sillä hyvältä. Sitten kun siinä tilanteessa lähtee toiseen suuntaan, niin sitten tulee tripwire, niin se oli tehty sillä Siinä oli moraalisena oletuksena sillä, joka sen toteuttaa, niin sen, että ne todennäköisesti mogaa, tai jos ne mogaa, niin me tehdään näin, niin siellä oli valmiit niitä kaavoja, niin sitten kun se lähti kääntyä, niin se lähti kääntyä, vaikka kummatkin oli sillä että ei vittu. Sen takia ne ihmissuhteet, jotka oli siinä taustalla, niin on vieläkin vahvoja, vaikka maat suhtui toisilleen kuinka kovaa tahansa. Ne arkkityypit ei halua sitä. Ne niitä seuraajat vaan ei tule toimeen. Sikälikäs mut teitä jotenkin auttaa.
nyt sotilaillekin puhumaan? Joo, kyllä sä voit semmoista, jolla on 3-kertainen tykistöylivoima vähintään suhun ja on mobilisoitunut 3 kuukautta siihen rajalle, niin alkaa käymään rajallakin sitä sotaa. En mä nyt super paljon suosittele. Ei, kun Ukraina pelaa ihan täydellisesti sitä peliä. Siellä on joku semmonen, joka on elämässään riittävästi nähnyt sitä väkivaltaa, että ne osaa koordinoida sen. Ensiksi tiputtaudutaan pois kaikilta niiltä asemilta, jota ei ole elintärkeää siihen rajalla puolustaa, niin siitä joku 5-15% siinä maan syvyydestä niin sisäänpäin sillä, että aina kun näkyy hyvä sauma, niin lyödään, mutta ei jäädä missään tapauksessa rajatilanteeseen. Sitten kun ne joutuu sen sun puolen siviiliväestön läpi, kuljettaa sen logistiikkansa ja kerää ne kaikki niin hyökkäysaseet uudestaan kasaan jotain juttua varten, niin sitten aletaan tappelemaan. Sitä ei siinä rajalla. Kun talvisota on just esimerkki siitä, että jos sä oot ihan hullu ja lapsi, eli sä niin todella haluat näyttää lapsena niille muille, että mitä se homma hoidetaan, niin talvisota on esimerkki siitä. Milliäkään ei missään kohdassa anneta periksi. Kulutetaan kaikki kalusto ihan vitummaisella vauhdilla ja ollaan ihan varmoja, että tiedäks, tää meni kuitenkin vituiksi. Niin ne ei saa mitenkään siihen siviiliväestöön mitään kosketusta. Sitten heti kun sota alkaa, kun pysytään siinä rajalla koko ajan, niin evakuoidaan 50 kilometriä siitä sisäänpäin sitä omaa maata, niin aina sinne muihin maihin tai sitten jonnekin tyyliin pääkaupunkiin. Sitten kun vähänkään näyttää siltä, että ne pystyy kiertämään sen päälinjan sillä, että ne pääsee oikein semmoisen kuluttavaan taisteluun tai valtaamaan niitä kaupunkialueita ennen kuin sä organisoit sen uuden linjan. Sitten kysytään, että paljon tästä, missä me ollaan nyt, niin tuonne meidän maan suuntaan sitä tarvitsee sitä rajaa liikuttaa, että me saadaan laittaa perseet uudestaan siihen maahan. Sitten ne yleensä sanoo jonkun vaikka 10-50 kilometriä siitä, missä ne on nyt, niin sisämaille, niin sitten ollaan heti sillä, että oli tällaisella. Ei mitään muuta, tämä oli ihan tällaisia. Sitten mennään 50 kilometriä sitä skuttaa, mitä on 1000 kilometriä, niin takaisin sinne lähemmäs sitä omaa ydinaluetta ja sitten isketään perse takaisin maahan ja aletaan taas rakentaa hullulla bunkkeriin. Ja kun tiedetään, että se saattaa tulla sieltä uudestaan, niin nyt se ei ole semmoinen, että no se ehkä tulee sieltä meidän elinaikana, vaan sillä, että se tulee täysin uudestaan meidän elinaikana. Niin siitä vaan rakennetaan sen rauhanajan taloudella niin koko ajan sitä sotakoneistoa niin kauan kun näyttää siltä, että jokaisen siviili, jota vähänkään kiinnostaa ampua sitä toista, sitten kun se tulee sieltä, niin on jonkin sortin ase. Sitten aletaan rakentaa vaikka jotain autoa tai jotain, mikä on samankaltaista kuin se sotilasase, mitä viimeksi valmistettiin. Mutta heti kun se ensimmäinen konflikti loppuu, niin laitetaan koko maan niin täysmobilisaatioon. Kylmän sodan aikana me oltiin sillä, että kun me todettiin, että oli tällä sipuli, niin me oltiin itsenäisiä, mutta periaatteessa Varsovan liitossa. 95% kummankin puolen sotilasarvioista arvioi, että jos kolmas maailmansota syttyy, niin Suomi liittyy itään. Se oli koko kylmän sodan se tilanne. Nyt se on vähän niin kuin toisinpäin.
suomalaiset puhuu tuosta sotilaallisesti liittoutumattomasta puolueellisuudesta. Mä oon vähän sillä että joo, no se on vähän huono. Yrität sä olla se niiden hallitsija? No niin kuin täältä päin katsotaan. Kyllä mä katson tietoa. Se oli se viimeinen iso kysymys, mitä meillä oli noista tämän hetken Ukrainan neuvotteluista, että jos nuo hostiliteetit jatkuu, niin mennäänkö me avoimesti Ukrainan puolelle, että me kerätään vaikka 10% ammattisotilaista ja sitten kaikki vapaaehtoiset ja lähetetään ne sinne ja sanotaan, että siinä on vapaaehtoisporukka. Sillä mitä Ruotsi teki toisen maailmansodan aikaa Suomelle. Ne ei mobilisoitunut, mutta ne sanoi niille ammattisotilaille, että niinku, mitä jos. Sitten Suomeen tuli joku 15 000 ruottalaista sotilasta. Kaikki muut maat yhdessä lähetti joku 1000. Nyt Ukrainaan on tullut ihan selvästi niin kuin yleiskansallisesti ja sinne on lähetetty jo saman verran kuin Suomeen lähetettiin talvisodasta. Ja tuossa tulee ihan eri tason konflikti. Länsi on mennyt ihan täysin siihen mukaan sillä lailla, että vittu mehän mennään. Kukaan ei sotilaallisesti ole sanonut vielä mitään. Mutta mä voin luvata, että mobilisaatio on käynnissä ainakin Suomessa. Mä olen ihan varma. Olen ihan 100% varma. Siellä on nyt 3 tai 4 semmoista eri uutisartikkelia muutaman viikon kuluessa, jos puhutaan, että ei ole mitään mobilisaatio käynnissä. Se on vähän epäilyttävää. Mä en ole muuta vielä huomannut, mutta olen huomannut sen ja sen mä oon todella huomannut. Se tarkoittaa sitä, että suomalaiset reserviläiset on niin laajasti ottaen ilmoittautunut kaikkiin ylimääräisiin harjoituskursseihin, mitä nämä siviilihallinnon puolella järjestää, että näkyy noissa niin kuin huhutasoissa. Ihmiset on sanonut syyksi sen, että reserviharjoittelu, niin se näkyy sillä, että puolisot on kysynyt ja siitä on tullut nämä Wikipediat, nämä. Sen mä oon nähnyt. Joku kenraali jossakin on jollekin alaiselleen sanonut niin kuin sillä, että mobilisaatio. Mutta mitään semmoista, että kaikki olisi oikeasti lähtenyt jonnekin, niin ei ole näkynyt. Mun mielestä. Mutta mistäpä minä sitä tiedän, kun mä oon sivari. Ja tarkoituksella en käynyt sitä puolustuskoulua läpi. Sitoo mut liikaa toiminnalta, niin ei ole koulutustasoltaan kanssa ihan semmoinen, mitä mä haluaisin. Lähellä se on, mutta on ihan semmoinen, mitä mä haluaisin. Siinä oli ihan pikkasen liian semmoinen olo, että heti alussa siihen isoon ryhmään mun mielestä. Ei se niinku, että koulutus olisi ollut vaikeaa tai olisi joutunut jotain juokseen. Se juokseminen oli itse asiassa ihan hauska kokemus, kun mä tiesin, että nyt on vieras semmoinen, että jos mä pyörin tähän, niin tietää täysin tasan tarkkaan, että mitä tehdä, eikä sillä lailla, että siinä on joku DQ-kaveri, joka saattaa olla hui. Ja se seisoo sen 10 minuuttia. Vaan semmoinen, joka, että heti kun taju lähtee, niin sitten painetaan rinta vastaan nyrkillä. Se nousee ylös siitä, kun se sattuu niin paljon. Sitä ei tarvitse niin lyödä tai sillä lailla painaa, vaan rinta lastaan nyrkin kärjellä, niin se sattuu, niin se on kaikista varmin keino, jos jollekin tulee tilapäinen tajuttomuus mun mielestä. Sitten jos ei siihen reagoi, niin siitä voi melkein kääntää kyljelle ja venaa joku puoli minsaa. Ja sitten jos on siltikin hiljainen, niin siitä aloittaa painepuristuselvytys ja sen jälkeen soittaa ja samalla soittaa. Pitäisi melkein katsoa lyöksi sydän ensiksi, mutta se on niin vaikea tuollaisessa tilanteessa oikeasti löytää. Kun se saattaa lyödä ja kuitenkin sillä, ettei veri kierrä, kun se on vähän semmoinen. Ja se on ihan semmoinen, että jos sä oot ihan varma, ettei se kulje veri, niin silloin kun sitä painepuristuselvytys tekee, niin siinä ei pidä pelata sitä, että niitä kylkiluita menee, koska niitä menee melkein lähtökohtaisesti. Se pitää painaa niin kova.
jos se on vaan semmoinen kevyt painallus, niin hyötyistä pitää niin painaa sillä, että se koko rintalasta puristuu kasaan niin tehokkaasti, että se sydän pumppaa, niin siinä pitää olla ihan vitusti sitä voimaa. Niin se, että niitä kylkiluit menee, niin ei ole mitenkään sillä lailla. Mä oon muutaman kerran nähnyt netissä semmoisen, kun jollakin on oikeasti ollut sen painaa, ja se on ollut ihan hirvittävä se voima, millä sitä pitää painaa. Se on semmoinen, että mä en pystyisi tekemään välttämättä yhtä ainuttakaan aikuisella hyvin treenatulla miehellä. Ei onnistuisi välttämättä yhtä ainutta, todella niin kuin hyppäisi kahta jalkaa siihen rintakehän päälle. Se on niin kuin sen kokonaan se äijä. Noita on vielä aika paljon, mutta sitten kun noin kaikki plugit on, niin me puhutaan länsimaisia jostain 85-95 keski-ikäarviona. Tai siis keski-elinjän odotusarviona. Sitten meidän jälkeläiset, jos hyvät säkä käy sillä, että me ei mogata, niin saattaa katsoa jo jotain vähän päälle 100 keski-elinjän odotuksena. Se tarkoittaa sitä, että jos sä elät niin kuin tällä puolella, niin sitä yhtä uudemman elämää, eli sitä yhtä jälkeläisten suuntaan, niin periaatteessa sun elinjään odotus pitäisi olla silloin sitä 100 vuotta. Hyvältä sekin. Periaatteessa. Kyllä mä mun mielestä on 3-7 aika hyvässä kunnossa. Nyt on ihan melko yhtäkkiä tullut noin hengitysoireet, missä mä en ole yhtään tyytyväinen. Viittaa siihen, että ne saattaisi olla niitä covidin jälkioireita. Se jotenkin viittaa siihen, kun ne ei jotenkin sovi tähän tupakan polton oletusoireisiin, kun mä oon kuitenkin nyt polttanut joku 3-4 vuotta. Ja mä ensimmäisen pari vuotta poltin ihan niinku stögöjä ja silloinkaan ei ollut läheskään näin hengästynyt, niin mä oon vähän miettinyt sitä koronaa. Jos mä kehitän koronan vastalääkkeen ja mä käytän sen oikeasti aikaa, niin se ei todellakaan ole mikään B-vaksiini. Kyllä se näyttää siltä, että vaikka sitä paljon parjataan ja parjattiin sitä koronarokotusta, niin kyllä se laski niitä tartuntalukuja mun mielestä. Ja kun rokotteen ei periaatteessa pitäisi pystyä tekemään pahempaa vaurioa kuin täyden infektion, niin kuin jos se on rokote siis sillä lailla oikeasti. Niin siltä näkökulmalta, jos me katsotaan näitä, että mitä nämä maat, jotka ei rokottanut, niin alussa koki infektiolukuina ja sitten katsotaan sitä, miten. Sitten kun me päästiin tähän omikroniin, mikä oli se, mihin me tähdättiin, eli matala kuolleisuus, korkea tarttuvuus. Jos me katsotaan sitä, että jos ne olisi tehnyt niin, että ne olisi rokottanut siihen asti, että tulee omikron ja sitten lopettanut se rokotuskampanja, niin paljon niitä olisi tullut ylöspäin tai alaspäin, niin siitä me nähdään se, että kyllä se kuitenkin toimii, vaikka sitä paljon parjataan. Mun mielestä se, mitä mä oon kuullut. Kun niitä ei voi tuommoiseen uuteen virustautiin, joka mutatoituu jatkuvasti, niin tehdään niitä rokotteita loputtomasti, mutta niitä pystyy tekemään sillä, että etsitään ne pahimmat strainit ja minkä aikaan ne vaeltaa ja missä ja rokotetaan niitä vastaan ja sitten annetaan niiden matalempia strainien levitä. Se on ainoa keino. Ja sitten se, että rokotteita tarjotaan koko ajan niihin straineihin, mitä on löydetty, niin siviiliasteessa sen mukaan, että ne saa käydä hakemassa, jos tuntuu kauheastikin siltä. Mutta silloin sun pitäisi olla vähän tietoinen siitä, että mitä se korona sulle symbolisoi. Jos sä vaan tiedät, että nuha kuumeni, niin en mä nyt kauheasti lähtisi sitä vastaan. Niin kuin sillä lailla oikeasti. Hiviä vastaan mä alkaisin mahdollisesti keittää rokotetta. Mulla on vähän semmoinen kutina. Sitä voisi miettiä, että jos kun hivissä on vähän semmoinen ongelma, että se nyt ei tee ihan sillä yksilökohtaista mutaatioa, mutta hyvin lähellä. Niin jos siihen tekee vastalääkettä, niin se on vähän vaikeaa.
kun siinä on nykylääkityksessä semmoinen, että ensiksi kun me huomataan, että sulla on se viral load, eli siis sulla on niitä viruksia siitä, että sä saisit liikkua siviiliväestössä ilman suojaa.